అండ్ పూనం గారు ఈ డోర్ స్పెషల్ అని చెప్పేసి అని అంటున్నారు. ఏంటి అంత స్పెషాలిటీ ఏముంది ఇందులో? Yes, now whenever you have a door or a sliding window, 1/3 of your space is always blocked. Okay. Right? So we have come up with a smart solution here, which I'm going to show you, wherein you get 90% opening of the window. We slide and stack it here. So if I just take it ahead, I can just slide it. ఓకే, సో సపరేట్గా డివైడ్ అవుతుంది. All the doors are separate, and whenever you want to close your balcony, you just slide it. ఓకే, So that you get 90% of opening of your balcony. And again, this is very rough and tough. We have given locks at the bottom. If you see, the door is swinging. When you lock it at the bottom, lock aipotadi. Next, this is again aluminium, and we have given wooden finish to the aluminium. ఓకే, సౌండ్ చేస్తే తెలుస్తుంది మనకి ఇది అల్యూమినియం అని, లేదంటే చూస్తే కళ్ళతో చూస్తే మాత్రం ఇది వుడ్ ఫినిష్ అని చెప్పేసి మనకు అర్థమవుతుంది. అండ్ చాలా స్పేస్ చాలా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. Yes, so entire thing you can just slide it outside and then just close it. So the entire thing is closed now, and you can lock it from the bottom. If you have a very windy situation, climate change అయినప్పుడు మీరు లాక్ చేసుకోవచ్చు దీనికి. ఓకే, Again, the entire channel is aluminium. These doors are also aluminium, and again powder coating of your choice. ఓకే, సో ఇది ఈ డోర్స్ ఎక్కువగా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి? Balcony and your hall partitions, you can use it anywhere. Internally, you can use it anywhere. ఓకే, అండ్ రెస్టారెంట్స్ ఈ ప్లేసెస్లో Yes, restaurants, banquet halls, Yeah. దాంట్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇది సొల్యూషన్ మనం ఇంటికి కూడా తీసుకొచ్చింది. yeah, So you just slide and stack it. So you get 90% opening, whereas in the normal structures you will have 1/3 of your space always blocked, and very rough and tough to use. అప్రాక్సిమేట్లీ ఇది ఎంతవరకు రావచ్చు ఈ డోర్ మనకి? This is again dependent on the Length, size of the space. opening. Okay. And what kind of opening we are having. ఓకే, So if you can see now, only the 90% opening and only 10% of your space is closed here, and we have stacked the entire thing here. ఓకే, ప్లేస్ ఇక్కడ స్పేస్ తీసుకోవడం మాత్రం చాలా తక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుందండి.